Hello student. Last period we have learned or discussed X-ray diffraction methods. There are the three methods: Lewis methods, rotating methods, and Powder's method. Now today we are learn or see analysis of cubic crystal structure and cubic crystal structure by the powder method. Isn't it? So see these figures, there is a circle, isn't it? There is a phi 1 and phi 2, and second angle is taken in circular form, 2 theta. So we discuss about this here. We can identify each circle, प्रत्येक सर्कल आपण त्या पावडरचा आपण बघणार आहोत. Powder circle, each circle line on the film by the experimental parameter, namely the angle phi related to theta, the angle of diffraction as shown in the figure. There is an angle of diffraction figure, isn't it? So, in this figure, 2 theta, there is an angle of 2 theta, one circle's angle घेतलेला आहे, तो 2 theta plus phi is equal to pi. Okay, this is equation number 1. Okay, the angle of diffraction theta can be quickly obtained. लगेच तिथे मिळतो obtained मिळतो. Let let theta 1, theta 2, theta 3 be the angle of diffractions. Okay, of the powder. Okay, and let theta 1, theta 2, theta 3 be the angle of diffractions of the three powder line for the cubic crystal. We have relation between DHKL. HKL means Miller indices, isn't it? So D for the distance, isn't it? So is equal to A by root of h square plus k square plus L square. This equation number 2, where what is HKL? HK are the Miller indices of set of parallel planes separated by a distance denoted by D, and A is the lattice constants, isn't it? ये काय आहे? Lattice constants है. We know the Braggers law. He is a काय 2D sin theta, isn't it? In HKL मध्ये दिलेलं आहे. 2D sin theta is equal to n lambda. Lambda is the wavelength. This is equation number 2. Then equating equation 2 and 3. मग आता इक्वेशन 2 कोणचं आहे? 2d sin theta, isn't it, is equal to n lambda. आणि इक्वेशन 1 काय आहे? a upon d for the distance in HKL is equal to a upon root of h square plus k square plus L square, isn't it? So स्क्वेअरिंग अँड रिअरेंजिंग यांचं स्क्वेअर करायचं आणि रिअरेंजिंग करायचं. मग आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन बघा, एन लॅमडा मल्टिप्लाय बाय रूट ऑफ एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर इथे आणि त्याचा स्क्वेअर केलेला आहे. ओके, आता रूटमधनं बाहेर काढला म्हणून फक्त एच स्क्वेअर स्केल स्क्वेअर आणि के स्क्वेअर एल स्क्वेअर इजंट, बरोबर. नाव हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, एचा वर्ग, दोनाचा वर्ग 4, ए स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा. दिस इक्वेशन नंबर 4. नाउ n number of, isn't it, n h k l are the integral. So capital N denote करायचं आहे. Capital N is equal to n square, I n square in a bracket h square plus k square plus L square. हे काय आहे? कॅपिटल एन डिनोट करायचं आहे आपल्याला. इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह इंटिग्रल. ओके, इक्वेशन 4
वरचं इक्वेशन 4 मे बी रिटर्न ॲज आपण असं लिहू शकतो. आता आपण कॅपिटल एन काय घेतलेला आहे, एन स्क्वेअर इन अ ब्रॅकेट एच स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर ॲज एन. मग इथं काय उरला होता, फक्त लॅमडा इज इक्वल टू इकडची बाजू जशी तशी 4a स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा इजंट इट. सो मग आता याला याला सोडवायचं. साइन स्क्वेअर थिटाला एनने डिवाइड करायचं. एनने डिवाइड केला म्हणजे एन इकडे याला डिवाइड केला, बरोबर, इज इक्वल टू लॅमडा स्क्वेअरला 4 एनने डिवाइड केलं. 4 एनने डिवाइड केलं, बघा 4 एन खाली घेतला म्हणजे इथं काय केलं, एन इकडे डिवाइड केला आणि हा 4 पाय ए स्क्वेअर लॅमडाला डिवाइड केला इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. द मेन व्हॅल्यू ऑफ मेन व्हॅल्यू कोणचा आहे, साइन स्क्वेअर थिटा अपॉन एन इज कॅल्क्युलेटेड फॉर एक्सपेरिमेंटल डाटा. कशाकडनं, एक्सपेरिमेंटल जो डाटा मिळेल तुम्हाला त्या डाटा कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तो स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे, मेन व्हॅल्यू आहे. हेन्स फॉर नॉन वेवलेंथ आपल्याला वेवलेंथ माहीत असते, ते दिली जाते त्या स्टँडर्ड डाटामध्ये. वेवलेंथ लॅमडा, द लॅटिस कॉन्स्टंट ए कॅन बी कॅल्क्युलेटेड. मग आपल्याला काय लॅटिस कॉन्स्टंट आपल्याला कॅल्क्युलेटेड करता येतो. आणि ए इज इन नोन ॲज अ इंटरप्लेनर डिस्टन्स इज डिनोटेड बाय डी. काय, एक स्मॉल ए काय आहे, small a is known the interplanar distance d semi. Okay, so can be calculated using काय माहिती आहे का, a is known the interplanar distance d can be calculated using the equation 2. तुम्हाला डी पण कॅल्क्युलेट करता येतो आणि ए सुद्धा कॅल्क्युलेट करता येतो. Okay, for the set of parallel planes of HKL Miller indices, मग हे काय, फॉर द सेट ऑफ पॅरलल प्लेन्स ऑफ HKL, हे काय पॅरलल प्लेन आहेत कोणाचे, मिलियर इंडेसेसचे. ओके, आता त्याच्यातलं बघा रेसिप्रोकल लॅटिस आणि इट्स प्रॉपर्टीज. काय रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, त्याचे जे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज आहे त्या आपण इट्स अँड रेसिप्रोकल लॅटिस याच्या आपण प्रॉपर्टीज बघतोय. एव्हरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ॲज अ टू लॅटिस असोसिएटेड विथ काय, एव्हरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ॲज टू लॅटिस associated with it the crystal lattice, with the crystal lattice म्हणजेच काय, डायरेक्ट लॅटिस अँड रेसिप्रोकल लॅटिस, डायरेक्ट लॅटिस किंवा रेसिप्रोकल लॅटिस. And X-ray diffraction pattern of crystal is a map of their reciprocal lattice. त्याचं जे मॅप असेल ते काय असं, reciprocal lattice of the crystal. The microscopic image of the crystal is the map of the real crystal. काय म्हणतात तिथं, the reciprocal lattice of the crystal, the microscopic image, that microscopic image of the crystal is the map of the real crystal structure. The two lattices are related to each other by same equation. Okay, the vector A vector, B vector and C vector in the direct crystals. Right? That is a vector property as a line in the direct crystal lattice have the dimensions of length, whereas the fundamental vector A vector, B vector and C vector in the reciprocal lattice have the dimensions of inverse of length. And the crystal lattice is a lattice in the rail, whereas the reciprocal lattice is a lattice in the associated space or for error, for error space. The photograph of the X-ray diffraction pattern of crystal find a similar descriptions in terms of
reciprocal lattice rather than the direct lattice. Okay. So let A vector, B vector and C vector be the non-zero vectors. Concurrent, concurrent at the point this may be primitive translations of same lattice when defined capital A vector, capital B vector, capital C vector, known as the fundamental vector of the reciprocal lattice, such that मग इथं दिलेलं आहे बघा A vector, small a vector into capital A vector is equal to B vector, small b vector into capital B vector is equal to small c vector into capital C vector is equal to 1. So this is equation number 1. So and A vector B vector, capital B vector is equal to A vector into capital C vector is equal to B vector, small b vector into C vector is equal to B vector into capital A vector, then C vector into capital A vector and is equal to C vector into capital B vector. Using this equation 1 and 2, we can determine the vectors of A, B, C from the equation 2. From equation 2, A vector and B vector, capital A vector into B small b vector is equal to A vector into C vector is equal to 0, and A is perpendicular to B vector and C vector. Here A is the direct of B vector into C vector. Then capital A vector is equal to S into B into C, both vectors, where S is the same similar constants, but a capital A vector into small a vector is equal to 1, then a vector into a capital A vector into small a vector is equal to a vector into s into b into c is equal to 1. So, so s a vector is equal to b into c is equal to 1, then s is equal to 1. So a vector into b into c vector. This equation number 3 becomes. Then a a vector is equal to b into c vector. Then a vector is equal to b into c vector. Similarly, b vector अशा प्रमाणे b vector and c vector आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतात. This equation number 6. Equation 4, 6, 4, 5, 6 define the reciprocal vectors to the given vectors A vector, B vector, C vector of the direct lattice respectively. If A and B and A, B, C are the permittive lattice translational translations in the direct lattice, then capital A vector, capital B vector, and C vector spans of lattice known as a reciprocal lattice. Okay. So मग इथं दिलेलं आहे ए म्हणजे काय डायरेक्ट लॅटिस आपण बघितलं कॅपिटल इज अ रेसिप्रोकल्स and A dash B dash is a reciprocal crystals, isn't it? So today is enough this lecture. We next period we are seeing properties of reciprocal lattice. पुढच्या वेळेस आपण बघूया नाहीतर कंटिन्यू करूया आपण प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लॅटिस. आता याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत? याच्या प्रॉपर्टीज अशा आहेत थ्रू दॅट द आता क्वेश्चन बघा थ्रू दॅट द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ द रेसिप्रोकल लॅटिस वेक्टर आर simply the direct vector themselves. मग show the mathematical derivations are there. Shown this is the answer. Let A into B, A vector, B vector, and C vector be the direct lattice. Okay, lattice vector and A vector, capital A vector, B vector, C vector can be no, A vector, B vector, C vector be the reciprocal lattice vectors, isn't it? So A vector is equal to B into
सी बी इंटू सी वेक्टर लाईक दिस. आता डिवाइड केलं आहे बघा इथं. ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, डायरेक्ट वेक्टर आहे लॅटिस आहे, डिवायडेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर अँड सी वेक्टर इज इक्वल टू या बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर डिवायडेड बाय ते शेवटचा आलेला आन्सर ए वेक्टर इंटू बी इंटू सी वेक्टर. सो सिमिलरली दिस बी वेक्टर कसा सी वेक्टर कॅपिटल सी वेक्टर ए वेक्टर डिवायडेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर. सी वेक्टरचं काय हा स्मॉल सी आहे बरं का. ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवायडेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर. Let us define the reciprocal lattice of reciprocal lattice vector as मग हे दिलेले आहे बघा. ए वेक्टर इज इक्वल टू कॅपिटल बी वेक्टर सी वेक्टर डिवायडेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर अँड सी वेक्टर is equal to c vector into a vector divided by a vector b vector c vector into a vector into b vector divided by a b c vector. हे बघ मॅथमॅटिकल डेरिवेशन आहे ते अशा प्रकारे हे. आता कॅपिटल ए डॅश सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू ए बी सी वेक्टर डिवायडेड बाय बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर into a vector into this equation number 1. Now using the identify मग हे इक्वेशन घेतलेलं आहे. हे बघा पी इंटू इंटू इन ब्रॅकेट क्यू वेक्टर इंटू आर वेक्टर आणि इज इक्वल टू क्यू वेक्टर in the bracket p into r vector r into p vector into q vector. We can write this equation like this. आता q ला a ने डिनोट करायचा, r ला b ने डिनोट करायचा, b ला p ला b इंटू a ने डिनोट करायचं म्हणजे इज इक्वल टू सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर लाईक दिस. अशा पद्धतीने याला करून घ्यायचं, तुम्ही वाचून घ्यायचं किंवा मॅथमॅटिकल आहे ते सोडून घ्यायचं. सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्रॉपर्टी इज इट. बट सब दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1 काय करायचं सबस्टिट्यूट करायचं. ही इक्वेशन आहे 1 मध्ये, मग तुम्हाला हे इक्वेशन मिळेल. हे इक्वेशन सोडवल्यानंतर तुम्हाला फायनल सिमिलरली वी कॅन राईट बी डॅश वेक्टर इंटू बी अँड सी डॅश वेक्टर इंटू सी. अशा प्रकारे ते हा क्वेश्चन 6 मार्काला विचारला जातो. तर तुम्ही हा चांगल्या प्रकारे याचा अभ्यास करून घ्या. ओके, मॅथमॅटिकल आहे, सोपा आहे. ओके.